Ладно, погнали дальше. Чё, я, короче, себе 2 меча одел полуторных. Shadow Heart дал вот эту булаву, которая светится, и щит. Давай побазарим теперь со всеми. Уилл. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure, we're fighting for my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Куда они его отправят? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpoled Grand Duke throw open the gates for them. Так. Что тебе известно о Граташ и вот этой другой? I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Так. Мизора сказал, что ты можешь рассказать про свой пакт и изгнание. Пора мне наконец узнать правду. Так. Да, сперва один вопрос. Если бы твой родной город осадили враги, чем бы ты пожертвовал ради его спасения? Свою душу, если не я бы не отдал, если ты об этом. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. Не знаю ничего. Что такое культ дракона? Никогда такого не слышал. A religion devoted to conjuring the most evil of goddesses, the dragon Tiamat. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill, the queen of chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Позволить Уиллу поделиться с тобой воспоминаниями. Shadow of the mount. 5 groups of 5 figures, each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. Так. Зачем она решила их спасти? She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. Так. Пожертвовать душой ради спасения города — это было смело. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done,
all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Так. А кто твой отец, великий герцог? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mazora had swept it clean. After, he said only one word. Go. So I did. Так, мы еще вернемся к этому I разговору. understand. Так. Ты, наверное, ненавидел отца за то, что он выгнал тебя из города? No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. Так. Я бы прикончил тебя на месте, блядь. Блядь, да мне похуй, скучает он по нему или нет. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. Все, отстань от меня. Какой ты нудный, не нравишься ты мне. Что расскажешь мне, жабка? Ква-ква-ква-ква. The curse is broken and the shadows are lifting. In time, these lands will heal. Ты скучаешь по отряду? Скажи честно, блядь. Вот что я тебе хочу задать. До свидания. Кстати, есть смысл ее поменять? Ну нет, пока не буду. Shadowheart мне нужна. Это мне тоже нужна. Скарлах можно попиздеть. Shadowheart. Да, рассказывай. The shadows are losing their grip on these lands. Shah can indeed be thwarted. Comforting to know. You wanted something? Да, обязательно тебе броню новую одеть. Если хочешь поговорить, блядь, сними трусы уже. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. But you're sweet to keep me in your thoughts. Я хочу кое-что обсудить. I'm sorry. Да когда ты будешь готова разговаривать? Кстати, Shadowheart, Wits and blades, пойдем always тебе sharp. броньку поменяем, хватит в этой хуйне ходить. Ты Always больше in her не name. последовательница Шар. Где там? Сундучок. Топ-топ-топ-топ. Кстати, а ты на себя баф-то кинула? Ну ладно, сейчас кину. Так. Где там этот броня Катерика Торма? Щит у тебя будет Катерика Торма. Слушай, правда, а где броня? Не понял. А, вот она. Давай. Плащ у тебя какой? Ну да, посмотрим. Да хуета вообще. Давай, вот ты кислотой можешь отправлять. Пускай у тебя будет такой. И мы тебе дадим вот эту броню. Ну, ты что тут делаешь? Ведь получаем урон на 2, несгибаемые жнеца. А ты что давал? А, ты щит давал. Ну и хуй на этот щит, у меня есть один. Ну, блядь. Теперь ты воин. Ахиллес прям. No time to rest. Так. С кем еще можно поговорить? Ну ты что там, когда мы книжку-то сможем прочитать? Что, квест баганулся, что ли? Да ты там даже не присутствовал. Я с тобой один раз пойду, когда надо будет тебе помочь.
Ты единственный от рода Кассадора. Cazador sired 7 spawn. Me and my 6 brothers and sisters. He always insisted we were a family, even when he was carving scars into our flesh. I was one of his first. Some of the others came years later. He was a monster to us all, but did take special pleasure in my pain. He said my screams sounded sweetest. Now that I'm gone, I don't know. I pity the other 6. Ну чё, мы поставим их раком, я тебе обещаю, блядь. Another step forward. Это все пухает, блядь. А ты чё, Карло? You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Это, короче, заговор. Одно могу сказать точно. Мы его остановим. I was his bodyguard. I looked after him with my life. I trusted him more than anything. He gave me away to Zariel just for kicks. He ruined my life just when it was starting. А тебя возьмем, когда будем его убивать. And now he'll use up the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Хорошо, я, блядь, постараюсь не забыть. Мы сделаем это вместе, чего бы нам это ни стоило. Can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. Хорошо. Ты мне что расскажешь? I will Джахейра. not linger in this land over long. But whatever your business, I will aid you if I can. Ну, не знаю, кого, тебя брать или, блядь, Хальсина. Хальсин тоже крутой чувак. Ну ты шо, пришла в себя, блядь? Прими уже правду. I don't believe it. They can't be. Могут. Breathe, child. Resist not the winds of change. Let them carry thee. No. Listen. Dost thou not hear it? Where creation meets ruin, where morning meets midnight, the root of all being. Balance. They're dead. I can't. Да. Хуёво, конечно, осознавать ребенку, что родители умерли. Your very soul is tangled in shadow. Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent is Нихуя. yours too. The girl must learn the ways of the arcane, but she shan't remain here. Куда ее надо? Куда она The пойдет? weave knows her purpose. It will guide her plainly, if she listens. Arabella holds a power beyond reckoning, that of the decaying forest and the seedling that bore it. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, it is fated. Хорошо. No, man. You're making me leave. Fear not, girl. Abandon not the weave, and it shall not abandon thee. Всё, извини, мне хотелось бы, чтобы все было иначе. Прими себя. Это же, блядь, магический мир. You feel the grief
fade as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. It's wonderful. Thank you, Bowman, for being nice. If there are people like you around, perhaps everything will be all right. Ну вот. Кольцо. Школа иллюзий. А мне дали какой-нибудь фокус? Или мне надо одевать кольцо это? Пиздец, у меня вообще места нету, блядь. Что за кольцо? Что такое школа иллюзий? Нет, убеждение обмана я точно менять не буду. Призывать теневой короткий меч, который наносит... Чё, я тебе могу что-нибудь еще сказать? If Bowman says I'll be all right, I'll be all right. I just wish... I wish it was different. I wish Pops was here. Ты такая сильная, они бы гордились тобой. I don't feel so strong. Or anything, really. Just tired. А я вообще могла вначале змея убить, блядь. Ладно, Гейл, что расскажешь мне, брат? I think we've done rather a good thing here. A welcome change to give this land a sliver of hope amongst so much despair. Нет, я не хочу, чтобы ты оставался тут. Ну все, вроде со всеми попиздели. Все рассказали. Собака, что ты мне скажешь, собака? Собак. Hope you're keeping well, friend. Да, у меня все хорошо, спасибо. С тобой разговаривали. Все. А подожди, а где Хальсин, ебать? Хальсин тут должен быть, но его тут нету. Уходим. 20 минут пиздел тут со всеми ходил. Так. А вот теперь, Гейл, ты хочешь со мной поговорить? Ну давай поговорим. I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long, and I've just had a lit torch thrust into my hands. Я вижу, ты в хорошем настроении. Мне казалось, ты хорошо... не скоро придешь в себя после того, как ты едва не взорвался. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. The crown! The one the Elder Brain was wearing. Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Все вдруг эта корона стала такой важной. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerer's Sundries. I need to go there and learn all I can. Я тоже хочу туда. Отличная мысль. The only kind I have. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Хорошо. Так. Где Хальсин, я не понимаю. Ты почему, блядь, тут стоишь? Daniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. Я рад, что смог помочь. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. А ты что, хочешь уйти, блядь? Пойдем со мной. Seems your ranks are quite packed. If some space frees up,
I'll be ready for you. Ага. Я могу послать сейчас нахуй Джахейру, в принципе, и взять тебя. Мы наши так и поступим. Где ты там, Джахейра? Ты не спрячешься. Ну чё, она все то же самое может, что и он. Да? Да. Гейл, ты чё, кстати, не бафнулся? Вау, ты тоже можешь каменную кость сделать. Shadow Heart, конечно. Ну, надеюсь, с меня она не пропала. Походу, с меня она пропала теперь, блин. Залупа. Хотя это вообще другой чувак сделал. Ладно. Иди в лагерь. Хотя не, нахуя? Ты мне тут нужна. Ты тут рулишь. А ты чё в лагерь не идешь? Слышь, ты хуй тут сидишь? I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows its time is short. А что именно произошло с Оливером? Неужели Таниэль поглотил его? No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish. I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. Так, и что теперь? Ты получил, что хотел? I have. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. Что еще ты хочешь? Not what. Who. Эй, прекращайте разговоры. Так, когда же исчезнет проклятие? I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. All is at hand. We can depart whenever you're ready. Идем со мной, у тебя есть человек в команде, блядь. Так, ну мы тут, в принципе, все сделали, да, Джахейра? Нам осталось только попиздеть и уйти, тогда... Давай, дуй домой. I would not linger in this land over long. Да, мне нужно где меня в лагере. Да. Later. Все, иди в лагерь, а ты пойдем со мной, а то ты сейчас здесь еще останешься, не дай бог. I swear, good. Вот тебя мы сейчас еще и прокачаем. То же самое. Диловозавр, блядь. What the fuck вообще вот это такое, нахуй. Диловозавр, блядь. Фокусы. Что вы мне все время эти фокусы предлагаете? А это что такое? Сочинение животного. Убираем вот это, ставим вот это. Блядь, это у меня вроде есть у Shadow Heart. Вдруг нету, блядь. Да, тебя уберем. Лучше тебя поставим. Вот хуйня у меня есть такое. Пойдет. Пойдем, Хальф. Ты будешь у меня в отряде. Бля, что тут опять все перееблось? Вот так вот. Ну как, в какого ты там можешь превращаться, типа
Вот, блядь. Дикий облик. Прислужник воды. Нихуя. Прислужник воздуха, прислужник земли. Прислужник огня. Ну, слушай, надо попробовать. Да и динозавра надо попробовать. Едкая слюна, которая может растворить класс брони. Нихуя себе. Прикольно. Так, что тут? Давай с тобой поговорим. А, Изабель, это вот дочка Торма. Нихуя себе. My love, you were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. Да и он там пиздец как любил, что был готов на все. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Ну вот. Получается, дочь богини и жена смертного правителя, бля. Ой, жена, дочка. Все, хватит это непотребство. This is Aelin. Aelin, this is... Кто ты такая, Эллен? Можешь мне подробно рассказать? Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Да с удовольствием. Там уже немного тесновато. Я буду рад. We look forward to it. Ой, так вы еще и обе там будете. You there, Красота вообще. Sharon. By the fires of your camp's hearth, we will discuss all we must. I'll be ready. Whatever you have to say had better be worth your life. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Ну, по крайней мере, его дочь жива. Он то, что хотел сделать, он сделал. Правда, блядь, ценой там, блядь, миллионами страданий, нахуй. Так, да, я хочу с тобой поговорить. Ты кто вообще такой? Огненный кулак. Вот, Таниэль. You did it. Catherick Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, Бать ты покореженный. land shall heal. Я рад, что смог помочь. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you when you need it most. Хорошо. Так, кто еще тут с кем можно поболтать? Thanks for watching out for me. You Ah, could have tossed me ты. back in the shadows. You're one of us. Что там за дети только что And разговаривали? you, Gelton, formed the Flaming Fist. You sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Так. Все детство мне приходилось слышать легенды о Герцке Элдоне. Интересно, каким он был? Gruff and intimidating. But he had the courage of 10 men, and the love for Baldur's Gate few could match. I don't know if this Duke Ravengard is the same, but I will say this. The Flaming Fist are the cornerstone of the city.
and the Dukes are its foundation. I hope you can save him. For the good of Baldur's Gate. Пойдем со мной, мне не помешает помощь огненного кулака. Thank you. But look at me. I'm a relic. Ну, придешь в себя. A glimpse of history barely strong enough to stand on his own 2 feet. В чем проблема? Besides, Nathaniel should have someone here when he wakes up. It's the least I can do. Так он же очнулся, уже вон он стоит, блядь. Тогда удачи тебе, блядь. Спасибо за помощь. You too, my friend. Thank you. From Nathaniel and I. Где Мол? Мол! Нет. А мне остался квест найти Мол. Врата Балдура, оскверненные земли. Найти Мол, блядь. Где ее искать? Мы победили катерка и увидели, как флотилия на иллитидов улетает в врата Балдура. Если мы не найдем Мол в лунных бачах, возможно, она спряталась на одном из этих кораблей и с ними добралась до города. Вот это теперь я понял, что надо делать. Так, белокурый эльф. Рафаил удалился, не дав авторам возможность задать свой вопрос. Похоже, ему придется искать ответы где-то еще. Возможно, в самих вратах Балдура. Так, ты, волшебник, мы нашли сердце абсолютно... Да, это точно Гейл. Дочь тьмы. Шар... Ага, надо поболтать надо в лагере. Великий герцог. Тоже в Балдурсгейте надо искать. Наша пылкая подруга года в свое время была Гала, поэтому, короче, она его хочет убить. Все. Тут принять свой потенциал. Что это такое, блядь? Я уже принял свой потенциал, блядь. Ну все, короче, надо пиздовать в Baldur's Gate. Ну, на мне надо... А, ну, мол, я там найду. Все, совсем здесь побазарил. Пойдемте сюда. Здорово, малышня. Ида. Althera's writing us a song. A stupid song won't bring Mole back. Tell her, won't you? Да мы постараемся найти твою Мол. Да, поторгуем. Why, yes. Once Althera's done with this song, we will be looking for patrons. All coppers welcome, pal. А что, никто не торгует? Miss Althera wants to write us a song about you fighting Ketheric. Ну вот, блядь, торговец неактивный, нахуй. On second... Давай, рассказывай, Альфина. You're Чему ты here. пишешь? Good. That's good. С тобой все в порядке? Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. Maul is still missing, and they haven't taken it too well. I've been trying to cheer them up. We're writing a song together. But I think they're just humoring me. Так. Они оценят. Maybe. I'd love to put on a show just for them. But it's boring if I'm the only one playing. Я не умею I need играть. another bard. Maybe I'll find one in the city. Until then, the kids and I shall work on our masterpiece. Хорошо. Ты кто? Церис. Кто ты такая? Я тебя даже не знаю. Back in last light, I was racking my brains. How the hells do we get past the curse? And then a blinding light cuts through the darkness like a blade through butter. All thanks to you, I hear. Didn't think we'd make it without the old Hell Rider to lead us. But you did a damn fine job. Так, Зверолова я освободил внизу, в колонии. Не стоит списывать его со счета так скоро. Платить, выкладывать. Да у меня денег дохуя. Зверолова я освободил внизу в колонии. Не стоит списывать его со счетов так скоро. We didn't have any fight left in him. Кто такой Зверолов? Да-да, промолчи. Я не знаю, кто такой. We all did.
А, все, понял, тот. But he let us down when we needed him most. There are less mouths to feed, but we still need supplies for the road. Тот с рогами тоже. Черт. Hopefully, we'll see you again in the city. Да по-любому встретимся. Надо, наверное, пойти побазарить. Все-таки в лагере с этими двумя. И заканчивать на этом. А где гном? Все, мне там порох обещал сделать, блядь. Все его никак не сделает. Нету гнома. А ты кто такой вообще? Огненный кулак. Ты торговка. Ты просто лучник. Тоже просто огненный кулак. Ну давай отправляемся в лагерь, хуй с ним. Пойдем поболтаем. Ты еще тут? Ты не ушла? Вот вы. Они специально возле Shadow Heart стоят. Ну, Shadow Heart круто выглядит в этих доспехах. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Подойди ближе. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well and returned to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. Ну, без себя у меня ничего не вышло. Хотя на самом деле вышло. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Так, я все еще много о тебе не знаю. Что собираешься делать со своей новообратимой свободой? I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 Я тебя смогу брать в команду? You must face them. I will help. Хуя, ты кто вообще по классу? Я все еще много о тебе не знаю. Ask, and I will tell. Кто ты, блядь? Ты вправду дочь Селуны? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Так, как ты оказалась в плену царстей? Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly, but Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief, and she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature, and Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! Твоя мать не поможет нам биться? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. Уйти. Ну хорошо, как мне тебя в отряд позвать-то, блядь? Во-первых,
Помойте, блядь, ты еще грязная такая. Тарас. Третий. Be gone, friend. I have a darling to adore. Так. Мне кажется, тебе много известно о Shadow Heart. Ты ей расскажешь? In due time. Mother Seluna will tell me when the time is right. Painful truths should be handled with some decorum. А ты что скажешь? I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Так. Вы с Эллен очень давно знакомы. Что произошло? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Seluna as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Seluna came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Разумеется, у взгляда есть собственная магия. Нет, но ты, похоже, веришь. Guilty. The moment I looked at Aelin, I just knew I had to be with her. I was hers. That was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how or why, but all was black. Black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. Не, классный so герой. Hideously warped. Этот, блядь, отец. Типа, чувак настолько любил свою дочь, что он был готов пойти просто на все, вообще, невзирая ни на что, блядь. Так, он стал избранным Меркула. Он стал избранным I didn't Меркула. know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Понимаю. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. Да будьте здесь сколько вам угодно. Что ты еще можешь мне сказать? Be gone, friend. I have a darling to adore. Так, стой в моем лагере насовсем. Может вместе сражаться с силами зла. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Bar. Ништяк. Ебать, я смогу ее брать с собой в полет? Ох, блядь, Shadow Heart, ты сейчас уйдешь, блядь. У меня к тебе есть вопросы, дева Эвелин. Pray, ask, and I will tell. Так, правда, дочь, твоя мать не поможет нам? Я все это спрашивал. Так, у тебя могу что-нибудь еще спросить? Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. Понял. Shadow Heart. You wanted something? Да. Я хочу кое-что, я хочу кое-что обсудить. I'm sorry. It might be best kept until later. I'd be a poor counsel, and
worse company just now. Ну почему, блядь? Что ты грустишь-то? Иди побазарь там, я хуй его знает. Надо спать ложиться, но я не хочу спать ложиться. Все тут. Так, может убрать Shadow Heart, взять с собой лягушку. Лягушка бьет очень хорошо, она ближнему бою неплохо. А Shadow Heart что у меня делает? Ну вот это у нее классная штука. Блять, у меня 2 почему-то. А у тебя есть такой? У тебя есть такой. One with the weave. И у Гейла такой есть. И у Гейла нету. There's no time to waste. Shadow Heart. Ты же не нужна сейчас в вратах Балдуру. Ты тут будь. Never a dull moment. Best be on my way. Надо взять лягушку или взять Карлу. Хочу лягушку. You wanted something? Да, я хочу, чтобы оставалась в лагере. Как раз придешь в себя. Ну что? Вкусно? Что ты там пьешь? Greeting. Пойдем со It мной. is done. Enough waiting. I crave blood. Так, маневры, блядь. Провоцирующая атака. Не то. Угрожающая атака. Толкающая атака. Круговая атака. Контратака. Есть атака подсечка. Угрожающая атака. Типа его напугать. Атака с маневром. Ближний бой. К союзнику, повышая его скорость перемещения. Ну, слушай, пока неплохо звучит. Провоцирующая атака. Это я ударю, и меня захотят ударить. Перебежка. Отвлекающий удар. Безоружащая атака. Не. Давай тогда этот. Атака с маневром. А это что такое? Что тут у тебя? Ква-ква. Это баф, да? Да, сюда тебя поставим. Даже вот так, наверное. 11.36, 11.36. Да, одинаково урон наносит. Ништяк. Так, а меч у тебя круче, наверное, нету, блядь. Да, ты ебашишь как собака просто. Что у тебя за перчи? Критический урон. Пойдете. Так, Хальсин, кстати. Да, у тебя этот, блядь, амулет. Надо его, короче, у себя только носить, и все. Не ебать мозги. Пойдем. What to do? Во врата Балдура зайдем и закончим на этом. Очень хочу туда попасть. Открывай ворота, заебал. Пойдем. Где жаба? Action, not reaction. Ну ты что, ебанашка, что ли? Нахуй ты сюда пришла? Ну, бля... Proceeding. Хотя что я ебу мозги? Бу! А, даже по-другому можно сделать. Вдвойне ебу мозги. Дайте мне ГГ.
faces us on the road ahead, we can at least be proud that the shadow curse is no more. Пойдем. If not over, then through. The Absolute's armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. Во врата Балдура. Вы готовы отправиться на встречу новым приключениям. Возможно, вы уже не сможете вернуться. Прежде чем двигаться дальше, не забудьте завершить все неоконченные дела. Вроде все закончил. Что случилось? А где это? Гости наши, блядь, дорогие. You wanted something? Да. Странно, нет гостей. Подожди, вот еще место. А ты еще не ушла? I guess I can take care of myself. Ну ладно, пойдем спать тогда, чё? Раз меня игра просит. Опять бафаться сейчас, блядь. Подожди, вот еще место. Хальсон, ты тут не один, заебись. Тут есть с кем побазарить. Ты как, малой? Your path leads away from me, I sense. Ну, кстати, иди с этой вместе, блядь. Пойдете по пути этому. Where's Shadowheart? I think she'll want a word. Shadowheart? Блять. Почему я не могу ее выбрать так, нахуй? Пиздец, блядь. Давай, кого мы там? Гел, сиди пока тут. Тебе нахуй, Гел, лучше, блядь, лягуха. Все, погуляла со мной? Отдыхай. О, как раз в болоте живешь, блядь. Квакаешь здесь? Наверное, квакает. Пойдем. Что это было? Что я угадал? Мяч. Гео, покидай мяч. You wanted something? Да, пойдем со мной. Of course. Собственно, за Shadowheart мне надо идти. Better start a conversation. Подходи, не стесняйся. Still alive. So that's progress. What am I to do? It is time we spoke about your heritage. There's a debt I must repay. You claim to know something about me. You knew about the wolves. Tell me everything. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. Shah's embrace is something that was forced upon you. It is not your true nature. Нихуя себе. That can't be. I was always loyal to Shah. Until you weren't. Do you think it was but a brief lapse? A moment of madness? No. I think you finally listened to your heart. When you freed me from the Shadowfell, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain, his inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others someplace distant. Let me help you remember, so there will be no doubt. A memory appears at the forefront of your mind. На самом деле ее насильно заставили, блядь. А это все внушили.
Да ее отец, что ли? Кто ты, блядь? Чему лицо не показывает? That wolf. That elf. Who was he? You already know who he is. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? He is your father. And he lives still, as does your mother. I felt them, bound to you. That can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman, one who knows what must be done. I have to find my parents. You will have to face your abductors in their very lair, in Baldur's Gate. There is one more way in which I can help you. You have been forewarned, and now you shall be Да что ж тут за оружие такое же? Покажите мне. You will remember this spear, no doubt. It was to be the instrument of my death. Now, it will become a parting gift in exchange for my life. I thought that was lost in the Shadowfell. How do you have it? Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. I felt the spear call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will need it. But what you do with it, that will be up to you. Same Блядь, as ну у меня before. хороший меч. Ну, A это debt булава. repaid. You gave me my life back. Now go and claim your own. There must be more you can tell me. Your mind is a deep, dark wood. There are dead ends, shadowy corners, lurking threats. I was lucky to be able to glean as much as I did. Besides, there are more hardships ahead. Knowing too much may cause you to despair, while a little ignorance may shield you. One last thing. Your parents have been in the hands of Shar's followers for some 40 years. It must take tremendous will for mortals to hold out that long. See that their sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Ну-ка, покажите мне. Что это за копье? 6-18, а ты бьешь 6-11. Ну да. А, блять, понятное дело. Тогда нахуй. Все. Это все, перееблось. Ставить. Все. There you are. I have awaited your arrival with great Опять? anticipation. Только что был здесь. Come closer. Подойти ближе. Feel my voice rattle your bones as I... Moon Maiden, Selûne, my mate. Blessings upon the slayer of the wicked one. Listen to... My darling Isabel says we will stay Теперь allied Shadow at your Heart может side. получить какой-то баф. I am pleased to hear it. You must face the... Pray, ask, and I will tell. There can be no Что за doubt. дичь? I am of her silvered... So mighty up, but low. The... А с тобой могу побазарить? I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. Да, вы все то же самое разговариваете. Так, а если ты... Be gone, friend. I have a darling to adore. Все, я могу выйти, блядь, из лагеря? Не могу, мне надо именно спать ложиться. Shadow Heart, давай с тобой побазарим туда. Good. I was just starting to miss the sound of your voice.
Я хочу поговорить про наши отношения. Хочу положить конец нашим отношениям. Поцелуй меня. Как ты, блядь? Relieved, terrified, sick to my stomach. I can't keep my feelings straight ever since I spared Night Song, defied Shah. I don't know what comes next. But at least I have you by my side. Fine. What's on your mind? Блять, а чё, как вернуться? Мне кажется, что... Very serious of you. Целуешь меня? I suppose you've earned it. Батя на тебе динамит, пиздец, нахуй, какая. Ну-ка, хуй с тобой, пойдем спать. Вон, подальше от воды. Это что за грязь? Я подумал, что собака, я посмотрел, она хоть теплая. Бобик, не уходи! Что произошло? Почему здесь корень пророс, блядь? Подождите, она напала? Я думал, это ты напала, блядь. Ну что, Shadowheart, давай поговорим. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Так, я забыл, что Шар были свои причины. Короче, я с тобой. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. Мы всех выбьем. I couldn't bear to lose you. Not after everything. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. Ты о чем? You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Хорошо. Да, теперь я могу. Так, Shadowheart, убираем или берем? Убираем или берем? Ладно, ты пока сиди здесь, тусуйся. Да, пойдем, возьмем лягушку. Квак-квак-квак-квак-квакушку. Ой, ты что там про Shadowheart? Shadowheart никогда не была настоящей питомницей Шар. Ее держали в плену. Она должна отомстить. Пойдем со мной. Че вы тут? Мне что-то еще хотите рассказать? Be gone, friend. I have a darling to Да, adore. блядь, сколько можно нахуй уже? Уединяйтесь, когда я тебя смогу взять в банду. Все, уходим отсюда. Во врата Балдура хочу посмотреть. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Вот он, третий акт, дамы и господа. Финальный. Посмотрим, что он даст. Второй акт мне понравился в 10 тысяч раз больше, чем первый. Вот эти темные земли, это охуенно было. Первый как-то скучновато, одни гоблины, да и пиздец. Я приду за тобой. И ты сядешь на бутылку.
Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Ой, это она. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Тебя тоже на бутылку посадим, не переживай. Придет и твое время. Ну что, в трусах в город сейчас зайдем? Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. А чё мы в трусах-то, я не понимаю. А, один сон, она говорит, ждет тебя. Что я тут могу сделать? Ничего. Что, залез? Лазик. Блин, надеюсь, не надо тут опять со всеми говорить. Наверное, надо. Да, мы на тебе проведем пример. Джахера. Shadowheart has found a little bit of herself again. So Luna cannot take all of the credit. She may have lit the way,